करच्यो पडटा. त्यामुळे एक गजाल हांव सांगता, पॉलिसी केन्ना जाली म्हणूं येता, जेवा ती नोटिफाय जातली तो पर्यंत ती चर्चेचो ड्राफ्ट पॉलिसी दी, तो पर्यंत विशय हो चर्चेतलो विशय. जशें तुवें आतां काही गोश्टी सांगल्या त्यो एक्सेप्ट करप, कितल्या प्रमाणाचेर एक्सेप्ट करप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी अल्टिमेटली आफ्टर डिस्कशन वील बी डिसायडेड. I will definitely discuss with you before even the draft is done. But once the draft is placed before the House, you can definitely give in inputs for finer details. Everyone can give. ते input तकलेन घेवन ताजे काही गोष्टी करून घेवच्यो पडटल्यो आमकां for the ultimately for the benefit of the state. One thing I can promise that all aspects, environment, अशें आहा जाणा तूं मायनींग, म्हाका आय एम डायबेटीक, आय लव गुलाब जाम, हांव खायना. केन्नाय रूच आयली जर तूं एकूच हाड म्हणटा, साखरेच्या मेरांच्यान असो दामून चेपून चमच्यान तसलो भितर सगळी साखर काडटा आनी मागीर हळू खाता. कित्याक बरो जरी आसलो, बरो लागलो जिबेक तरी सुद्दां पोटान वचून साखरेचो लेवल वाडटले म्हणून. मायन इज लायक दॅट ऑल्सो. वी हॅव टू डू इट इज taste well because money comes to local economy as well as government. You cannot suddenly, if someone thinks that he can disconnect mining like a tap water, he cannot do it. I know. So there has to be a sustained policy to shift the economy, local economy, from mine to agriculture, mine to some other plus aspect, and that cannot happen over a period of 1 year. So policy has to have 15-20 years spectrum, mid-term spectrum of 5 years, and an immediate spectrum of 1 year. Water supply, for example, getting polluted and everything getting clogged, we will have to have 1 year program. How do we tackle that? हे करचें पडटलें आमकां. नाजाल्यार आमकां उदकां पिवपाक आनीक 25 वर्सांनी गोंयकारांक उदका सारकी मेळची ना. मेळ्ळ्यार ती पॉयझनस आसतली. Therefore, mining policy, let us be very calm and cool about it. I can assure the House that unless I place it before the House, I will definitely, it is assurance, I will place it before this session of the Assembly. Now I am not cutting off date because my target is month end, but there are 8 more days, so 1 or 2 days delay, it will be placed before this House. These दिसाची सगळ्यांक time आसतलो, you can suggest, and after that about 7-8 days, maybe 10 days, it will be implemented. पुढलो प्रश्न क्रमांक 3 लोरे. Speaker sir, I may be to ask question number 3A. The answer is as per circular. Speaker sir, there was a suggestion, there was a High Court matter in which Goa Foundation had pressed and said that this company which is running it, although it is said in the answer that Magnum Minerals is running it, is it very clear in the records of the mining department that Magnum is running it? That is a record, but I can tell you this forms one chapter in my PSC report, so-called PSC report. This forms one chapter. As per the Gazette notification under mining and Goa Dominant Due Mining Concession Abolition and Declaration as Mining Leases Act 1987 at serial number 217, TC number 1253 is shown in the name of, if you see the reply you will find out, it is in the name of Vaikunt Kanekar and not Kadnekar. Therefore, we have already issued notice and stopped the production. We have already issued notice for excess production, and we have already issued notice why the lease should not be cancelled, because the condemnation of delay was beyond the power of state government. State government does not have power to condone the delay. The interpretation given by the law department for condonation of delay, there are 40. This is also part of PAC, and this is one of them. His delay could not have been condoned beyond that cut-off date of November 22nd October, I think, 1988.
It could not have been done beyond that. It has been revived in 2001, I think. 2008. It has been revived in 2008. And that too in the name of different person. तुका खबर आसतलें हिंदूंची आडनांवां खबर आसत तर तूं जाल्यार काडणेकारूय हें आडनांव आसा आनी काणेकारूय हें आडनांव आसा हिंदूंनी दोनूय आडनांवां आसा त्यामुळे काणेकार म्हणून जर ती लीज आसत एज पर द लॉ government had no power to give it to Kadnekar. So that is one illegality. Second, excess production. And third is there. As far as department is concerned, Magnum name is there. Is it, one more question is it that the company doesn't have necessary permissions to run its company or run its operations in Goa? म्हाका खबर ना पण म्हज्या म्हायती प्रमाणे वी आर इन्व्हेस्टिगेटिंग दीस आस्पेक्ट ऑफ इट देर इज एन अनकन्फर्म रिपोर्ट विच सेज दैट इट इज अ फॉरेन इन्वेस्टर अनकन्फर्म सो वी विल इन्व्हेस्टिगेट वेन द चार्टर्ड अकाउंटंट टीम्स आर पुट इन प्लेस I will see that this issue is taken first immediately to investigate other suspects. One last question, Speaker sir. The government, see, there was an issue that this type of things happened. Whether the government is accepting such type of proxy workings or whether the government will accept. If not, what the government proposes to, or whether in the new mining policy this will be affected, this will be touched. This is a part of mining policy where raising contracts will have to be registered with the department. In fact, one of the aspects of mining policy is to, wherever it is documents are proper, we will ask them to sign the leases. And wherever documents are not proper, the leases will be rejected. Let them go to the appellate authority. There won't be anything kept pending beyond a certain part. So that process will start. It has started already wherever things are very clear. It has started, but with formulation of mining policy, that will be speeded up. And during current year, I think all mines either they will be leased properly or the lease will be rejected. So in this case, wherever the raising contractor is involved, it is illegal to have a raising contractor unless he is registered with the government. So that aspect also will enforce. If you don't register it with the government, it will be treated as illegal. प्रश्न क्रमांक 4. Last question. Speaker sir, rightfully CMan म्हणले की डायबिटीज झाल्या आपणाक आणि आपणा गुलाबजामुन खावपाक मातशे त्रास जाता म्हणून. आता I love it. Okay. I don't eat it. CM likes it, but he can't have it. No, I don't do it because my sugar level I'm making goes a point, because I'm just making a point. Some of the MLAs have said that other MLAs are just speaking about mining. हुंय तरी CMांक डायबिटीज जाल म्हणून दोतोरान सांगिल्ली. हुंय तरी मायनिंग कशें करपाचें थोडे NGO सांगता, कोण सांगतात. And remember one thing, Speaker sir, हिंगा कोण उलयता, people of my constituency have elected me to speak here. No one can question my right. Especially की कोण MLA मगे एकूच सजेशन स्पीकर सर Nobody has questioned your right. Don't worry. स्पीकर सर ताणें क्वेश्चन विचारला आनी हांव ताका आनीक कितें सांगता, म्हाका डायबिटीज आहा म्हणून कमीत कमी दिसाक 10 लोक एडवायस दिता. कोण म्हणटा हो पालो खा, कोण म्हणटा हें वखद घे, कोण म्हणटा तें काडो पिये. म्हणून शेवटी हांव तें सगळें आयकना. म्हजो डायबिटिशियन आसा पळय ताजेंच आयकता आनी तो सांगता तें ट्रिटमेंट घेता. आनी कोणें मातशें बरें दिसलें त्यामुळे सगळे लोक सांगतले मायनिंगच्या संदर्भात सगळ्यांचे ऐकून बरोबर कितें आहा तें करूया. काडपाक जायना न्ही स्पीकर सर. Speaker sir, question number 4A. Reply is as per cyclo style. Speaker sir, my question is, the steps taken by the government to upgrade plant and machinery of Goa Auto Accessories Limited, that is GAL. बरोबर जिल्ह्यात आहे. प्रॉब्लेम फक्त इतलो जा की गोवा ऑटो एक्सेसरीज जी आहा ती गोवा ऑटो एक्सेसरीज ही स्थापना केल्ली जी पळय ती आमच्या ऑटोमोबाईल कॉर्पोरेशन म्हणजे टाटा कंपनीक वेगवेगळे प्रेस कंपोनंट दिवपा खातीर स्टार्ट केल्ली. आतां जालां कितें, तांच्यांनी सगळे आपले प्रेस कंपोनंटचे रिक्वायरमेंट जे आसा ते पुण्या म्हऱ्यान जेजुरीक घालिल्लें आसा. त्यामुळे हांगाच्यान तांकां व्हरपाक अडचण जाता आनी कॉस्टूय वाडटा. एक म्हणजे 2% CST येता आनी साधारण 4.5 ते 6% ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट जाता.
त्यामुळे 100% आनी हे 2%, 7 ते 8% म्हारग पडटा हांगाचो पाट थेट दीत जाल्यार तांकां. एज इट इज Pune or near Pune, Jejuri is hardly 30 kilometers from Pune. Pune is more competitive than Goa otherwise also. And तातूंत भितर हो 7% एड जाल्यामुळे कंपोनंटाक डिमांड कमी जाला. पर्टिक्युलरली ब्रेक शूज जे करताले ताका डिमांड कमी जाला. तुजो प्रश्न म्हाका खबर आसा, कामगारांची चिंता आमकां आसा. त्यामुळे ह्या एक म्हणजे गव्हर्नमेंट कांट रन प्रोडक्शन फॅसिलिटी. लेट मी बी फ्रँक, कामगारांचो आग्रह आसता न्ही, हांव तांच्यावर उलयतलो, तुकाय भितर इनवॉल्व करता, थंयच्या आमदाराक इनवॉल्व करता आनी कामगारां बरोबर उलोवन ताका एक परमनंट सोल्युशन काडचें पडटलें. गव्हर्नमेंट कॅनॉट ऑल्सो गो ऑन ब्लिडींग. सो वील हॅव टू वर्क आउट अ सोल्युशन बाय वीच दीस प्लांट बिकम्स वायेबल. इफ रिक्वायर्ड बाय इन्फ्युजन ऑफ मोर मनी, बट आफ्टर इन्फ्युजन ऑफ मोर मनी इट शुड नॉट गो ऑन ब्लिडींग. इट हॅज ऑलरेडी मेड लॉसीस ऑफ ऑलमोस्ट 850 lakhs, 52 lakhs. स्पीकर सर, हो प्रश्न फक्त कामगाराचो ना, जाल्यार त्या गाल कंपनीचो आसा. आतापर्यंत बरेचशे फंडिंग जाल्ले आसा कंपनीक, पूण म्हाका दिसता आनी हेच्या फुडें फंडिंग करपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. पूण आतापर्यंत जे फंडिंग जालां ते फंडिंग करता आसतना त्या प्लांट अँड मशिनरीचो टेक्निकल फिजिबिलिटी आनी फायनान्शियल व्हायबिलिटी पळयल्ली. ईडीसीचो ऑफिसर जर फॅक्टरी चलोवंक लागलेलो जाल्यार तो लोन कित्याक घेतलो आसलो? तो फॅक्टरीच चलयतलो आसलो. फॅक्टरी चलोवपाक वेगळ्या प्रकाराची मेंटलिटी लागता. ईडीसी ऑफिसर्स आर गुड एट गिविंग लोन्स पॉसिबली. सम पीपल मेक रेज क्वेश्चन ऑन दॅट ऑल्सो, बट एटलीस्ट वी कॅन एस्यूम that they are good at giving loans. They may not be good at running a factory. त्यामुळे तू सांगता पळय तो पॉयंट तकलेन धरून तातूंत प्रोफेशनल मॅनेजमेंट हाडप, प्रॉडक्ट लायन चेंज करप आनी हाज्या फुडें फाटीं कितें जालें तुका परत्यो जावंक जायना हाजी प्रिकॉशन घेवप. बरोबर आसा, पूण इतले दीस फंडिंग जालें न्ही, पूण ते फंडिंग करता आसतना ताज्या बरोबर टेक्निकल मनीस तांकां बरोबर दिवपाक जाय आसलो. हें कित्याक जालें ना? कोण आशिल्लो तो आतां पडलो इलेक्शनाक, ताणें केलें ना म्हणून. तो जो कोण पळय आशिल्लो तो इलेक्शन पडलो कारण ताणें ते केलें ना म्हणून. आतां करता हांव. शून्य आवर. I just want to suggest question hour is over. a technical person may be appointed. We will involve technical people and people who are involved. शून्य काल. स्पीकर सर, एक मिनिट. एक सामको नाजूक प्रश्न आसा फॅक्टरीचो, भुरग्याचो, की ही जी फॅक्टरी आसा ही फॅक्टरी गोंयच्यान जर कितें समजा जर तांकां जर प्रॉडक्ट तयार करपाक जर मेळटा, फायनान्स न्ही, फायनान्सा शिवाय ते कंपोनंट करता, त्या शिवाय हँडीक्राफ्टाचे मटेरियल समजा जर ते करपाक शकता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे समजा जर कितें करपाक दिवपाक मेळटा. म्हजें एक सजेशन आहा, स्पिकरान क्वेश्चनावर कॉल केलो. एट द सेम टायम आय वूड लव टू एन्सर युअर रिप्लायज अँड डेफिनेटली गो फॉर सजेशन्स यू मेक. त्यामुळे म्हजो रिक्वेस्ट आहा की फायनान्साचो डिमांड जे आसा आसतलो त्या दिसांनी जर तूं हो विशय काडीत जाल्यार ताका ताजेर त्या विशयाचेर हांव उत्तर दिता. आतां तुमी क्वेश्चनावर कॉल. सगळ्या सदस्यांक आता जी आता चर्चा सुरू जातली त्या सगळ्या वेगवेगळ्या मागण्यांचेर उलोवपाक मेळटलेच, सगळे विशय काडपाक मेळटले. शून्य काल सुरू जाल्लो आसा. विष्णू सूर्यवाग.